Ha lugares nes mundo que usa máscaras tal perfeitas que nem os ojos mais agucados. Consiguam ver podrido por bexo. Academia Santa Catarina era, desses lugares. Uma fortaleza de tijolos e vitrais coloridos no Morro da Forca. Não que os loque se achavam, mas nunca questionavam, eles não sabiam o que significava. Talvez soubessem. Mas o medo e servo leo quando voca que sua consciência fique uieta no inverno de 1951. A máscara rechiu, Elisabete Oliveira no deveria ter encontrado a parede no Porão, nenhum deveria. Uma parede falsa meio enarrada atrás de caixas de lenquimofados. Lenqui que charavama mofo e algo mais antigo que a fundiqueo de pedra MC. Mais antigo talvez que as oryx ecoando nos frios solos abovedados da academia. Ela movo uma caixa, depois outra, swalana na pisco, a chama, de verano ou viciado, ele estava, uma linha na argamassa que não pertence ali. Uma amenda, não deveria haver amenda. Sua mal tremu ao pressionar os nos dos dedos contra o tijolo frio. El se do. Se churro de poeira, antiga dermu ao redor de sus sapatos. Caprindo a benha de suaves preta de professora, atrás da parede, a verdade esperava. 24 camas. Aquinas com armax de ferro. Cada uma com algemas de ferro fundadas as cabeceiras. 24 lembrantes de que as crianças que dormiam ali nunca foram destinadas a acordar lives. Ao lado de cada cama, uma oferenda, uma boneca com mate do rosto. Comida por trocas, uma fita autora vermelha, agora da cor de São Seco. Uma pequena cruz de madeira lascada nas bordas como uma orqueo dixada inacabada. Mas era a parede que se achava mais alto. Uma mensagem rabiscada por mãos pequenas de meio para balancar a martelo. Mas fortes o suficiente para arranjar segredos. No reboco, nos ainda estamos aqui. Uma mensagem que nunca deveria ter sobrevivido. Uma mensagem que a academia entrou mais fundo que caixas. Uma mensagem que deveria ter morrido como a última vela apagada na missa da meia-noite. Mas segredos de manjedo de rastrear de volta do túmulo. As autoridades de São Paulo encontraram o relatório de Elisabete de Catas depois salado em pot de vidro atrás do altar. Pot que deveria ter ficado salado, mas nada fica enterrado para sempre. No quando os mortos exigem ser ouvidos, isso no e apenas uma história de fantasmas. E projeto, padrão, aviso, porque Santa Catarina nunca está sozinha. A Pedrito sabes was pedras sagradas no era única, era a mesma Pedrito que construiu impérios. Correu Reais, escreveu sus livros didáticos, esculpiu sus deuses en vitrais. Entenda isso? Toda instituição que jura proteger os inocentes sabe exatamente onde fica a porta do Porão. Elas sabem da parede falsa. Sabem o que espera atrás dela e sabem que voca nunca perguntara por confiar na máscara. Cor, acreditar que ainda há bons homens e boas mulheres em hábitos pretos eternos sob medida. Que nunca venderiam uma criança, silenciariam uma pergunta, apagariam uma vida. Elisabete acreditava nisso também. Uma vez ela foi ao prefeito, o prefeito serviu chá para ela, mas nunca bebeu su, eldis, obrigado pela sua preocupação. Senhora Oliveira, voca deve estar enganada, a academia faz o trabalho de ideias. Ela viu os olhos dele piscarem para a cruz pesada na parede, folha de ouro brilhando como idolo. Ele abrincou como sinal da cruz. Quando ela saiu, uma banquo para o silêncio dela, ela foi ao jornal local. O editor saiu, acendeu como cabica, colocou isso no chá dela quando ela não estava olhando. A história nunca foi publicada. No dia seguinte, o garoto da tipografia disse ela que a prensa havia travado, as chapas estavam faltando, as chapas estavam quebradas. Engracado como a tinta pode desaparecer quando a verdade é inconveniente. E as irmãs, Madre Superiora Vitória Almeida, Irmã Margarida Costa, Irmã Inês Mendes, continuaram se ajolhando na missa do amanhecer, continuaram, sussurrando os mesmos salmos, descendo-os ao redor de barras de ferro e pulsos algemados. Elisabete se pegou sonhando com aquele porão, as bonecas, a fita, o ranger desesperado de unas pequenas gravando aquela frase na pedra, nós ainda estamos aqui, nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos aqui, ela fez as malas de sua cidade. Antes do amanhecer,
Dezem q ela se mudu para o sol, q atiba talvez. Ensinu imuma pequena escola para meninas. Nunca faludi Salvador novamente. Mas guardo un pedaco de riboco embrojado empano. O pedaco como palavra ainda queimada nel por fumaca de vela e ferrum, uma reliquia. Q ela carregava como uma ferida escondida. Vocanio precisa acreditar nada disso. Pode afastar poeira da sua consciência e esquecer esses nomes. Elisabete, Maria Oliveira, Sara Teixeira, Catarina Mendes, mas as paredes se lembram. As pedras se lembram. Os homens que pagaram para manter segredos se lembram. Evoca, que troco aqui pensando que haveria uma história de fantasmas e seguiria em frente. Não vai esquecer também, porque esta noite voca sentiu a primeira rachadura na sua própria máscara. A porta do porão está aberta agora, e, atrás dela, a verdade espera, algemas de ferro e tudo mais. Há algo que voca deve entender, e is de mergulharmos mais fundo. Segredos tão antigos não ficam apenas ali, eles se infiltram na madeira, no tijolo, na medula de todo homem morrer. Que se aproxima de mim. Voca já sente isso, não aquele aperto leno no peito, não medo, não exatamente. Iracio nhecimento da parte de voca sempre sub que o mundo não eu que te contaram. Que atrás de toda porta palida, atrás de todo juramento solene. Ha me acordo feito no escuro, Elisabete Oliveira sub disso tarde de me. Quando ela fugiu de Salvador, penso que havia escapado. Da Pedrito, mas a verdade tem dedos longos. Mais longos que a distância do Morro da Forca e Curitiba. Mais longos que as horas susurradas sobre lençóis frios em quarto frio. Mais longos que os anos em que ela ensinou crianças. Que nunca viram as Correntes que ela viu. Ela tenta esquecer. Tenta sufocar a memória com poeira de gás e hinos. Mas todo inverno. Quando a neve pressionava as janelas da sala de aula. Como fantasmas dos perdidos, ela sentia algema de ferro. Sua mão novamente, fria, pesada, inflexível, as pessoas dizem que ela, enlouqueceu, mas a verdade muito mais simples. Ela se lembrou quando todos os outros escolheram esquecer. Esquecer é fácil quando o custo e pego por outra pessoa. Pergun os líderes da cidade de Salvador. Pergun os ministros que inclinavam. Academia horas educadas enquanto seus bolsos engordavam com doces. Pergun os homens. Homens com nomes respeitáveis. Gravadas de seda e retratos de família que visitavam os quartos tranquilos no terceiro andar. Eles deram que nunca superam. Eles apertaram as prolas como idea. Lloraram que estavam ocupados cuidando das almas dos vivos. No comprendo a carne dos abandonados. Mas no livraza escondido nos aposentos da arma Inés Mendes, encontrado. Muito depois de ela ser enterrada solo sagrado. Havia nomes, pagamentos, datas. O preço da concha calculado ao centavo. O nome de Sara Teixeira estava lá. O de Maria Oliveira também, ao lado deles. Linhas nítidas de tinta, idade, cor do cabelo, temperamento, treinamento preferido, treinamento. Uma palavra que tem gosto divino quando falada em voz alta. Mesmo livraza descrevia docs da congregação. As mesmas mãos que abençoavam a cesta de ofertas no domingo de manhã. Escreviam cheques para visitas privadas no domingo e noite. Aca isso impossível, ou ao seu redor, quantas querdades. Canalizam dinheiro para maus invisíveis? Quantos orfanados ao redor do mundo fazem crianças desaparecerem tumbas para gritar? A Santa Catarina era apenas projeto inicial, prototipo para sistema que nunca pude se aperfeiçoar. O que eles aprenderam no Morro da Forca. A coa no dinheiro do silêncio pago por corporax hoje, nos arquivos salados de igrejas que movam. Prendedores como picas de zadres. Nos assinos educados de homens que assinam os papéis mas nunca sujam as próprias mãos. Evoca. Que fico para over. Voca Viagra. Nui, como a máscara permanes porco mundo precisa que seus monstros percam sagrados. Porca. Máscara. Perma que voca derma e noite acreditando que está seguro des que no fata perguntas. Mas algumas pessoas perguntam. Ima para pergunto. A costureira que viu os olhos vazios de Maria Oliveira pela janela do segundo andar daquele bordel. Ela poderia ter ido a ela não era me, não era irmã. Apenas uma amiga que se lembrava do som da voz de Maria, contando cânicas de Niner.
Uma fabrica textil, mas ela perguntou, escreveu cartas, exige respostas. Recebo amicas em vez disso, amicas disfarçadas de oryx pela sua segurança. Ela não foi a primeira a criticar a máscara, não seria a última. As três irmãs, Almeida, Costa, Mendes, aprenderam cedo que o medo e mais barato que o suborno. Quando modas não fecham uma boca, uma palavra sussurrada no ouvido certo fecha. Rumor sussurrado sobre a virtue de uma mulher, uma amiga velada. Sobre seu emprego. Lembra de que mulheres jovens que bespelgatam assuntos da igreja muitas vezes se encontram solteiras, desempregadas ou enamoradas covas sem marca. Ainda assim, insistiu, ela conta isso à senhoria e aos vizinhos. A qualquer que ouvis, e a alguns que fingiam não ouvir. Ela escreveu para autoridades da cidade que nunca responderam. Ela viu homens casacos finos rondando fora de sua pensão e noite, cheios abaixados, olhos brilhando como modas frias nas dugias uma noite. Ela chegou casa e encontrou sua janela quebrada, no travesseiro, uma única cruz de madeira. Rechada ao meio, uma promessa silenciosa de que se ela não pras. Compartilharia o destino das meninas que lamentava, e me fez as malas na manhã seguinte. Ela embarcou em trem rumo ao Rio de Janeiro, sua única bagagem uma mala cerrada, e livro ras próprio. Páginas cheias de nomes, avistamentos, rumores. Ninguém sabe que o arquiteto com ela depois disso. Alguns dizem que ela encontrou emprego como enfermeira vivendo sob novo nome. Outros juram que ela foi encontrada boiando de brucos no Tita, mas seu livro rasa sobreviveu. Escondido na parede de quarto de pensão alugado sob seu Nemo, que ninguém rastreou por décadas. Quando o encontraram, as páginas estavam quebradiças, a tinta desbotada, mas os nomes estavam datas, descritos, uma cadeia frágil ligando os vivos e os mortos, elo de cada vez. Voca esta como quando haver agora, essa história não. E sobre fantasmas chaco aljano correntes no sotao, e sobre as correntes que fingamos no ouvir. As folhadas acordos secretos, significadas, por palavras piedosas escondidas hechas de tijolos e hinos. As correntes que voca esta enrolado agora, embrager que livre, continue vindo, homens para mostrar, mais pedrido para raspar, das paredes, mais vozes sussurrando, nos ainda estamos aqui. El pediu para ver as meninas, as mais jovens, as mais puras, as que ninguém sentiria falta se nunca voltassem. E a irmã Inés com seu hábito imaculado e rosário de prata serviu chá para ele. E pergunta sobre sua esposa invalida, ela sorriu. Ao dizer a palavra invalida como se a donca de que falavam faz real. Não a donca no quarto entre elas, ela três meninas, Catarina Mendes, Elisabete Porão, Ana Clara, Belas ficaram em linha, olhos baixos, mãos entrelaçadas e frente como haviam sido trinadas. Nenhuma mais velha que 16. Nenhuma velha o suficiente para saber a diferença entre caridade e comércio. Andrei olho para elas e sentiu o pulso martelo na garganta. Por naquele momento, os rostos de 100 meninas mortas pescaram hechas das. Olhos delas e el sub que se falhas aquilistras se juntariam alas, el escolho Catarina. Uma mentira suave sobre a constituição delicada de sua esposa. E a necessidade de uma companheira gentle. Uma promessa de mais dinheiro que qualquer taxadia daca deveria exigir. Aperto de mão como a irmã Inés. Seus dedos frios e secos como pergaminho, elas combinaram uma data. Duas noites depois, a menina seria entrega uma pensão que André alegava passou perto do Parque da República. Sem testemunhas, sem papelada, uma transação limpa. Quando André dixu a Santa Catarina naquela noite, o vento de inverno, o corchueiro osso, ele se encostou em uma parede de tijolos, vomitando bile na ni porco feder do que ele havia comprado grudava em sua pele como sujeira. Mas ele volta por estica, quando voca ranha sua folha de ouro, e trabalho. Feio, duas noites depois, Catarina Mendes sente tremendo casaco emprestado ao lado de André em uma cargem alugada. Ele disse a ela que ela estava segura, embora duvidasse que ela acreditasse. Ela o encru com olhos vazios que faziam uma
Perguna q palavras no podium carregar, porqueio, porcunho alas el no tenha uma resposta. Elas viajaram pelas ruas secundárias de São Paulo em silêncio e a casa segura. Velo apartamento de cortico garnecido por dois policiais honestos que o receberam. Ela nunca voltou ao Morro da Forca. Ela nunca viu as outras meninas novamente. Ela testemunhou perante o magistrado, escondido em uma sala sem janelas. Ela descreveu as algemas, as portas trancadas, os visitantes que vinham noite e saíam. Anis do amanhecer, suaves tremu, mas seus olhos permaneceram claros. Ela tinha 13 anos e era mais velha que a maioria dos homens de Síria. En raid pegou o testemunho, pegou o livraza, pegou os mandados para o escritório do Sheriff de Salvador. Mas quando chegaram em Santa Catarina, os salos estavam vazios, sem meninas, sem irmãs, sem livros raza, exceto os que André já carregava. As camas estavam despidas, a oficina do Porão estava varrida, a parede falsa na sala de armazenamento bocheava aberta como uma ferida, mas as algemas de ferro haviam sumido. Tudo o que restava era uma única frase enhada no tijolo atrás do altar. No pó de Elisabete Oliveira seria encontrado século depois. Nós ainda estamos aqui. Nunca calme em cal. Voca sent isso agora, aquele formicamento na nuca. Uma voz que voca não conseguiu no mir. Sussurrando que voca deve desviar o olhar. Ignore. E a mesma voz que diz pesos de Salvador para mancham as coordenas fecadas. Enquanto meninas desaparecem uma por uma. O livraza de ima Pereira no apenas no miva os perdidos. El rastriva, as maus que os passavam adiante como gado. Corretores de fundos em tabernas de São Paulo. Capitas de navios dispostos olhar para o lado por uma bolsa extra de modas. Patronos que falavam em latim e francas e usava símbolo de uma cruz. Mas no o tipo que voca USA por fé, el no miva uma read mais antiga que a Academia MC. Mais antiga que as ruas de paralelepípedos de Salvador, uma arranca dos conventos mais sombrios da Europa e asilos de orfãos. Lugares onde a virtude era pregada do púlpito, enquanto crianças eram vendidas pela porta dos fundos. Quando o livraza foi encontrado século tarde, o jornal local dua, uma única coluna, uma história de fantasmas, eles chamaram, uma lenda urbana rabiscada por uma costureira histérica, sem investigação, sem julgamento. Apenas uma mensageria no panfleto anual da Sociedade Histórica Local espremida, entre uma racheta de putum colonial e uma palestra sobre arquitetura puritana, porque a verdade não é lucrativa, uma história de fantasmas vem cartas poste, uma conspiração com descendentes vivos. Doutores poderosos e vitrine na igreja mais antiga da cidade, vem nada além de vergonha. Mas vamos voltar antes da poeira e das negócios educadas de volta ao inverno de 1947, quando o detetive Inspector Guilherme Andrade vestiu o nome Cornelio Barbosa e entrou nas mandibulas da Santa Catarina. Enredno era herói, era homem com dívidas e segredos proprios. Mas ele havia visto corpos jovens de meio arrestados do Porto, com aquela mesma cruz grosseira nos pulsos. Ele seguiu churros por bicos encharcados de uísque e atrás de cortinas de veludo. A elite de São Paulo expunha seus pecados. Então, ele se vestiu como eles, falou como eles. Entrou na sala, na irmã, e se esperava com seus livros raza e seu sorriso educado. Pergunta a si mesmo, como os ajudou a desaparecer, como dirigiu as carocas e meia-noite, como assinou os papéis de viagem, como construiu as novas paredes atrás das que novas correntes foram forjadas. Voca já sabe a resposta. Os mesmos homens que prendavam e madre superior a Almeida em bales de caridade. Os mesmos homens que permitiam dox em público, enquanto assinavam recibos em particular. Os mesmos homens que se sentam em cadeiras macias hoje apertando contas de rosário enquanto oram. Ninguém desentera os ossos que eles eneraram também. Catarina Mendes vivo, Ana Clarinho. Elisabete Porto desapareceu na noite entre o testemunho e o julgamento. Andrade morreu 10 anos depois. Seus pulmos comidos pela poeira fria e úmida de São Paulo. Nenhuma placa marca su túmulo. Nenhuma estatua honra su trabalho. Su relatorio apodera su arquivo da cidade e que algum funcionario arquivo errado.
Atras de uma pilha de recibos de impostos, mas o livro raza, o de ima, sobrevivo, voca o segura agora na, ment, na gargana, on a verdade tiengasca se tener engolila de volta, neo segure, carreg, pork se neo Pfizer, se desviar o olher, in tal os seguros no escurrovensum, as paredes falsas permanecem, as correntes ficam, evoquinho e diferente daclis que se viram. Quando as meninas da Santa Catarina imploravam com olhos que ninguém alçava encontrar, voca ainda esta aqui, bom, a maioria das pessoas teria ido embora agora, voltado para o brilho seguro. This was rotinas, mas voca sentiso, nioi, aquele frio reconhecimento de que o que enterramos neo fica enterrado. Neo quando as raízes se alimentam de ossos, depois da invasão na Santa Catarina, Salvador seguro como se nada tivesse acontecido. Sem pressas, sem julgamentos, alguns rumores inquietos sussurrados nos bancos de trás e bears, mas nada que toques as famílias respectivas que haviam assinado cheques em salas escuras. Uma nova diretora chegou, uma protestante desta vez. A placa foi repintada, os dormitórios reabriram, e dentro de ano, o prédio no Morro da Forca estava novamente cheio de vozes de meninas órfãs, cantando hinos na capela, vozes que mascaravam a memória de algemas de ferro rispando na pedra. As antigas irmãs, Madre Superiora Almeida, Irmã Inés Mendes, Irmã Margarita Costa, elas simplesmente se dissolveram na nevoa da história. Alguns dizem que fugiram para o Paraguai. Conventos católicos não faziam perguntas. Alguns sussurravam que navegaram para a Europa, levando seu comércio e seus segredos para as mesmas famílias antigas. Que os ensinaram a esconder o pecado atras de rendas e escritores. E quanto às meninas, algumas, como Catarina Mendes, desapareceram em livros de censo despotados. Uma linha aqui, casamento ali, uma sepultura sem marca sob nome escuchido. Outras simplesmente sumiram, perdidas nos fundos e bordes de São Paulo e Rio de Janeiro. Suas histórias trocadas em clubes secretos por homens que assinavam cheques uns dos outros. E ainda assim, de vez em quando, alguém cava, estudante curioso, arquivista cansado, historiador amador atredo, pelo frio puxado de horrores não resolvidos. Eles encontram fragmentos, recibo de camas de ferro enviadas ao Morro da Forca, registro de batismo sem nomes dos pais, livro reza com inicia cunho combinam com nenhuma criança, que jamaica suos portes da Academia, cada pista e uma faisca, lampeio de las túnel cenário, mas o túnel tem guardiões, clérigos, vereadores, filhos das mesmas famílias cujos nomes estão gravados nos monumentos de granito de Salvador. Em 1963, jovem padre chamado Padre Samuel Braga encontrou uma dessas faiscas. Ele estava catalogando registros parquais quando trocou antigo registro de 14 pagamentos ouro marcados como as inicia MSA, Madre Superiora Vitória Almeida. Os pagamentos foram levados através de fundo de caridade para a passagem de orfãos no exterior, mas os endereços de destino eram todos propriedades privadas. As mesmas propriedades que outrora hospedavam noites de filantropia secreta na elite da cidade. Se congratulava por salvar almas perdidas. Padre Braga pensou que estava fazendo o trabalho do Senhor quando tenta falar. Pensou que o arcebispo ficaria ao seu lado. Pensou que a polícia investigaria. Pensou tolamente que a verdade significava algo, mas que o silêncio, em 6 meses. Padre Braga foi transferido para uma paróquia remota no interior. Uma semana depois, incêndio consumiu a sala de armazenamento, onde ele havia escondido os documentos. 2 meses depois, o carro de Padre Braga saiu de uma ponte em uma tempestade de chuva. Oficialmente, acidente, não oficialmente, ninguém pergunta 2 vezes. Os livros raza, os recibos, as cartas, sumiram, mas os seguros nunca pararam. Dizem que o antigo Porão da Santa Catarina ainda está sob o linaleo polido, do que agora e uma prestígio da Academia para meninas. Dizem que o terceiro andar, outrora salado atras de corredores empedrados, agora e uma sala de professores. Embora ninguém veia professores dentro. Dizem que e noite os canos chacoalham com sons que nenhum empreiteiro conseguiu explicar. O tilinor de ferro,
Oran de unhas pequenas na pedra fria, historias de fantasmas. E o que chamam quando turistas perguntam sobre o Morro da Forca. Ven ingressos, mandam o passado pertence, etras de cortes de veludo e marcadores históricos. Mas a historiano e Pedro Morda, ela respira, ela espera, ela testa voca. Quando voca pode saber, anis de ser marcado, voca aqui e diferente porque está veno de longe. Seguro sua consequente, sua cama macha esperando. Mas esta noite, quando apagar a luz, pense nisso, as correntes podem ter sumido. Mas as mauscuas forjarão ainda construam outras presas de papel, presas de silencio, presas de jantares educados brindam e caridade enquanto suas aquas apodrecem sob pessoas de catedra. Pergunta a si mesmo, quam lucra com sua ignorância? Quam lucra quando voca descarta isso como apenas mais uma história assustadora? Para esquecer pela manhã, ima Pereira no esquecho, Catarina Mendes no esquecho, Detetive André no esquecho, nem mesmo quando a sepultura se fechu sobre ele. E agora voca sabe, voca no pode desconhecer, e se aqui isso e apenas o fantasma de Salvador. Pense novamente, essas correntes raisas que se estendem através de oceanos, sob cidades, sob igrejas e orfanatos ainda de pé hoje, mas, se voca estava pronto, se estava realmente pronto para ver o que vamos seguir, prove, por quando mais fundo cavamos, mais duro elas trabalham para entrar novamente. Essa história não acabou, nunca acabou, então, voca ficu, voca murmuro suamente, testando o peso das palavras, não importa, uma semente, e uma vez plantada, as raízes antigas ficam nervosas, vamos cavar mais fundo. Após a morte repentina do detetive Inspector Guilherme Andrade, considerada acidente, embora sua família nunca acreditasse. A investigação oficial na Santa Catarina se dissolveu conveniente. Nada, nem uma menina sobrevivente se apresentou, nem uma família pressionou acusados, nem reporter fez perguntas preguiças. Porque em 1948 na cidade de Salvador, o poder não temia a verdade, o poder possuía a verdade. A nova diretora, uma mulher severa chamada Abigail Horizonte, foi escolhida precisamente por contagia o valor do silêncio. Ela omitiu declarações para a imprensa, sim, houve irregularidades infelizes sob a administração interior, sim. A nova Santa Catarina seria exemplo brilhante de educação cristã moderna. Sim, o passado seria indexado para descansar pelo bem da comunidade, pela proteção das meninas, pela reputação de Salvador MC, dizem que ela caminhava pelos corredores e noite, velas pescando sobre livros rasa que nunca equilibravam, elas do dia. Dizem que ela tomava cafés de meninas cujos segredos nunca deixavam seus aposentos, exceto como alavanca caso elas tensam falar, uma menina falou. Su nome era Ana Vieira, 17 anos quando escalou o Morro dos Fundos na primavera de 1952. Ana chegou a São Paulo, meio faminta e dom de febre. Conta sua história, pastor metodista, chamado Elias Cruz, para su crédito, acredito. Nela, talvez apenas sentisse o cheiro de escândalo e vis sua chance de uma her orgulhos católico. Na costa, de qualquer forma, ela escreveu cada palavra. A conta de Ana era uma faca na garganta da reputação sagrada da Academia. Ela falou de compradores secretos em carruagens escuras, meias noites, partidas e meia-noite, horas susurradas que terminavam em portas trancadas. Ela nomou nomes, homens com títulos, homens com famílias, homens cuyas docs haviam construído mate das igrejas de pedra de Salvador e a nova biblioteca da cidade. Pastor Cruz escreveu tudo, então ele fez algo tolo. Ele tentou intrigá-lo aos magistrados de Salvador, os mesmos vereadores cujos avós haviam assinado o Morro da Forca em propriedade sagrada nos dias dos julgamentos de Bruxas. A carta nunca chegou ao destino. A casa de Cruz foi queimada e o chão 2 noites depois. Ana Vieira nunca foi vista novamente. Testemunhas disseram que ela embarcou em trem para Belo Horizonte, com uma passagem que alguém mais havia comprado. Para ela, outros dizem que ela foi enterrada no pantano atrás do Morro da Forca. Outra vez engolida por água negra e segredos mais negros. O manuscrito carbonizado de Cruz sobreviveu mal. Páginas queimadas rescatadas por su irmão que as escondidas paredes de uma igreja em Porto.
Allegri, decadas de pois, reformadores encontro, a maioria estava danificada de me perder, mas fragmentos sobreviveram. Meninas acorrentadas, pedras frias, vós outras do altar, maus que alimentam, o sufficient para erguer sobrancelhas, neo o sufficient para condenar as famílias que por em tal haviam mudado suas doques, para institutos maiores sal. Paulo e Rio de Janeiro, em tal o padrão se repetiu. Um escândalo tal monstruoso que não podia ser acreditado. Alguns almas corrojosas que tentaram arrastá-lo para a luz do dia. E em tal silêncio, sempre silêncio, Voca pode se perguntar por que deveria se importar com meninas mortas em Salvador. Quando sua própria vida se sente acorrentada o suficiente, seu emprego, suas dívidas, sua fome por significado em mundo, que continua te alimentando promessas vazias. O que antigo convento importa quando as correntes ao redor da sua mente parecem tal apertadas? Mas esse o ponto, não e, porque as mesmas mãos que acorrentaram aqueles orfãos aprenderam. Algo crucial no Porão da Santa Catarina, correntes não precisam ser de ferro. Quando a mente pode ser acorrentada com medo, vergonha, dúvida, ignorância, elas aperficoram isso nos sem poder, nos de carnavais, em tal refinaram para a classe média. Agora vendem para voca, uma colera de papel e telas. Distracts e confisques infinitas alimentadas para paredes invisíveis. Confess para, nos seus algoritmos, mostram-nos seus pecados para que possamos vender absolvicio, curva cabica, deslize su dizimo, e se aca que as freiras e magistrados se foram, hola novamente. Elas vestem ternos melhores agora, falam slogans. Amigaveis, patrocinam sua rotina com promessas suaves de comunidade e segurança. Amam-nos suas crianças que felizmente as educaram e as alimentaram para a mesma maquina. Se convir ao livro rasa, então voca senta a meio com medo e meio acordado, voca sent agora. Neo e, a mal fria na nuca que será, continue, quieto, continue pequeno, mas talvez, voca neo faca, porque se ainda está aqui, ainda famino pelo próximo pedaço, então voca exatamente o tipo de mente que eles mais temem. Uma que alça questionar as paredes, uma que, sabe que histórias de fantasmas nunca são realmente sobre os mortos, são sobre os vivos e como conseguiu ficar assim. Então, vou perguntar novamente. Murmur de volta se estava pronto. Bom, quando estava pronto para continuar descendo. Quando quiser cenar a pedra fria sob sus iver o que jazz atras da. Próxima porta trancada, voca sebo que fazer. Bom, voca ficu, a porta range aberta novamente. Venha mais perto. Mas desta vez, neo apenas uca, veia, imagine. Salvador, 1953, a cidade USA uma máscara de normalidade. Ruas de paralelepípedos dos rumadas. Torres de igreja brancas perforando os cios cinzentos do nordeste. Mas se voca ficar atrás das paredes de tijolo da antiga academia e meia-noite. Voca uvairo, eco suave como hilos de ferro rocando na pedra. Dizem que o poro foi preenchido. Dizem que a parede fossa foi salada. Mas o cunho dizem. O cunho diro e que a verdade temam jeito de sangrar através do reboco e da tinta, e pasou escândalo. A academia foi vendida. Os novos donos. Magnata taxel de Recife alegaram que a converteriam em uma escola de acabamento para filhas ricas, lugar para colocar de prata e mentes fregais, por tempo. Funcionou. Debutantes chegavam em carruagens usando luvas de seda e sorrisos apertados. Elas dançavam nos mesmos salos on orfãos acorrentados outrora jaziam acordados. Sussurrando or expersanos que nunca vinam, mas as paredes. As paredes se lembram, uma noite de inverno durante, uma tempestade de chuva que entre uma metade do bairro sob encerradas mais altas que homem. A filha do zelador, seu nome era Clara Pereira, escapou da cama. Ela tinha 13 anos. Havia ouvido as histórias babadas de seu pai sobre as meninas empedradas muitas vezes. Para dormir em paz, a curiosidade queima mais quente que qualquer sermão. Ela carregou uma vela pela escada dos fundos descalca na pedra, congelada, no fundo do porão, atrás de caixas empelhadas de lenço e baus comidos por trocas. Ela encontrou, a rachadura fina no reboco, seus dedinos trecaram a emenda, poeira desmoronou sob suas unhas. E ele não naval dos ojos, logo acima de o piscar da vela tremia.
Palabras arranjadas no tijolo antiguo, escondidas por décadas sob tinta y mentiras. Nos ainda estamos aquí, ellas encontrarán clara na manha seguinte, meio consciente, encogida, no chao poro, sus pesos azuis de congelamento. Ela nunca falou do que viu além daquela parede. Alguns dizem que não podia. Alguns dizem que não queria. Su pai de sua cidade não seguinte, murmurando para qualquer que o vis. Que o lugar era amaldiçoado, que as pedras MC estavam famintas. Engracados sobre malditos. Alas não moram quando paramos de acreditar nelas. Alas simplesmente se adaptam, pelo virar do século. A fachada da Academia desmoronou sob escândalo após escândalo. Rumores de alunos desaparecidos, fechamentos, repentinos, incendios suspeitos. Cada vez que a cidade tentava enterrá-lo, a terra encontrava uma nova boca para falar a traves, uma confissão de zelador. Diário embaudiço tal. Rumor sussurrado por crianças corajosas o suficiente para se esquecer outras das portas de ferro. E toda vez a história era a mesma. Lugar que finge resgatar o sem poder, enquanto alimentava su silêncio para algo mais antigo. E faminto que qualquer freira o padre. Então o predio mudo de mouse. Uma pensão, depois armazém, depois, uma casa de reforma para meninas rebeldes nos anos 1920. Xerox de crianças vulneráveis alimentadas na mesma máquina. Cada história meio engolida pela necessidade da sociedade educada de esquecer os anos 1950. Encanio criminoso, eles disseram, destruiu o inner superior. Investigadores de seguro chamaram de auto de vandalos lo que sussurravam que alguém tenta cauterizar uma ferida que se recusava fecar. Alguém queria queimar a manca de uma vez por todas. Não funcionou. Quando as ruínas foram demolidas nos anos 1970, os empreiteiros encontraram mais que madeira queimada e tijolos. No espaço raso de restablecimento sob a antiga fundação, eles desenterraram os restos de três meninas, ossos amarranjados em correntes de ferro, tão alfrejadas que viraram o solo vermelho. Ninguém podia explicar como elas chegaram ele. Ninguém queria. Então a cidade pavimento por cima, lodi municipal agra. Nada mais que o asfalto rachado e mancas de vlio, mas se voca ficar ele e noite. Se inclina perto da cerca, na antiga porta do poro outrora ficava, voca pode over, grido, uma voz, algo mais antigo, o respaldo de Correntes. O zumbido baixo de segredo que se recusa a ficar enterrado, voca Viagra, a licao que a Santa Catarina dixunio e sobre fantasmas, e sobre sistemas, sobre como institutos, embrolum sua corp keo empano sagrado, sobre como reputax outrora cimentadas por caridade e medo se tornam escudos contra as consequências da verdade, e assim que eles constroem gaiolas sem barras, e assim que alimentam a maquina século após século, enquanto o resto de nos aprende a chamar de progresso, e a verdade mais dura, a maioria das pessoas preferem saber. A maioria olha para o lodi rachado, no Morro da Forca, e vi apenas pavimento quebrado e ervas daninha. Mas vocanho e a maioria, voca esta aqui no escuro, sentindo o respaldo de ferro de segredos escondidos honwidos sob sorrisos educados, e oryx polidas. Então, vamos cavar mais fundo, porque próxima porta abre agora, el que jazalem dela. Neo e apenas sobre os mortos, e sobre nos. E hora de voca ver as correntes pelo que realmente são, respire fundo. Voca vai precisar porco. Que voca esta presta uverno esta escrito en nenhum livro didático, e a padrito sabe tinta. O veneno itras de convites educados, a historia de fantasmas que nunca foi feita para te assustar, mas para te avisar, após a demoliqueo. A cidade penso que havia se livrado da manca da Santa Catarina para sempre, mas o sistema que a gerunho morro, adaptou-se. Registros do final dos anos 1800 e início dos 1900 revelam uma transferência quieta de meninas, centenas ao longo de décadas, canalizadas de sociedades benevolentes, escolas industriais, lares de orfãos para famílias privadas que pagavam taxas generosas por sua manutenção. Chamavam de caridade, chamavam de dever cristão, chamavam de proteção para meninas sem meios, sem família, sem bússola moral, mas se voca seguir o rastro de papel.
Vos libros raza amarelados guardados archivos de condado. Padro emerge como uma manca de são florescendo a través de linho. Mesmos nomes, mesmos enderechos, mesmos despercimientos silenciosos, ha uma conta. Nunca amplamente publicada, de uma mulher chamada Lydia Pinto. Ela tinha 15 anos quando chegou isso Sora da Santa Catarina, o novo lar industrial de Salvador. Para jovens senhoritas em 1912, Lydia não era tola. Havia sobrevivido às fábricas textais e aos punhos de seu pai. Ela sabia como o mundo mastigava meninas. Mas o que ela não sabia era qual organizado havia se tornado, como damas educadas, com vasas de couro e luvas de renda podiam vender sua alma, se nunca elevara deles. Uma noite de inverno, 23 de dezembro, Lydia fez sua fuga. Embrulhou seus pertences escassos em seco de anaiagem. Rastigou além do escritório da matrona e escapou pela calha de carvo. Ela correu descalça pela chuva, são florescendo. Suas pegadas todo o caminho e da cidade vizinha. A esposa de fazendeiro a encontrou a amanhecer, meio congelada, meio faminta, mas viva. E Lydia falou. Ela contou a delegado do zervo que havia visto. Os dormitórios tranquilos, os visitantes horas estranhas. O jeito como meninas eram adotadas por homens semi-esposas, sem famílias. Apenas dinheiro envelopes e assinaturas falsas formulários. Do condado, os tomou notas, permitiu. Justica, mas na primavera seguinte, a história morreu. O novo lar industrial de Salvador fechou suas portas quietamente. Tal reabriu os condados adiante sob novo nome, uma nova placa e o mesmo antigo ritual. Lydia desapareceu convento. O rumor educado diz que ela encontrou Deus e fez votos de silêncio. Mas voca e sabemos a verdade agora, no e alguns silencios no são escolhidos. São comprados, esse o legado que a Santa Catarina dixu. No os fantasmas de algemas de ferro e pessoas de pedra fria. Mas o projeto para explorar o disfarçado de virtude. Voca pode vê-lo mesmo agora orfanatos rebatizados como les grupos. Missas de resque que chegam dinheiro do governo, enquanto mantemos desesperados invisíveis. Salvadores autonomidos cuja caridade termina no momento que voca pergunta, para o dinheiro realmente vai? Isso parece antigo demais para importar? Voca que escândalo enterrado sob século de cegueira no pode alcançar agora? Estaria errado, porque as mesmas famílias que escreveram cheques para Santa Catarina construíram as fábricas. Financiaram os bancos, sentaram nos conselhos de universidades que ainda carregam seus nomes. Suas igrejas estão de pé, suas estatuas enfalaram os parques. Seus descendentes moldam políticas enquanto voca reflete por que toda geração sente. Como se estivesse lutando contra a mesma maquina faminta. O caminho, isso não é apenas história, e Emmanuel, que eles esperam que voca nunca leia. Toda menina acorrentada de uma cama naquele porão era motivo, uma entrada no livro rasa, corpo transformado em profeta. E toda pessoa que pergunta de mim, Ima Pereira, Lydia Pinto, e filha do zelador, Clara, descobriu o que acontece quando voca descasca o papel de parede. O sistema não enterra apenas corpos, enterra memória, e por isso que voca está aqui, porque por uma vez, voca está degenerando. Voca está abrindo potes salados escondidos atrás de altares. Voca está lendo a caligrafia que eles disseram que não existia, e o que acontece a seguir. Isso depende de voca, então, paz por uma respiração, sinta a corrente estelar, sinta a pedra fria sob seus descalcos como Clara fez, não per nada. Para voca se lembrar que olho, e uma vez que vi, não pode desver porque não acabamos. Além desta porta, a academia se foi, mas a licau vive. E voca esta presta descobrir qual fundo es barraco de coelho vai. Pronto, tome esta próxima parte, como uma lâmina sob suas costelas. Afiada, fria, impossível de ignorar, porque isso não é apenas sobre as meninas algemas de ferro e fuga descalca de Lydia pela chuva. Isso é sobre porque elas se safram e porque ainda se safam. Apes a história de Lydia Pinto ser enarrada. Os líderes da igreja Salvador deram discursos educados sobre mal-entendidos infelizes. Jornada primeram correx minúsculas na página 12. Espremidas entre anuncios de leis de fazenda e obituários. Ninguém foi punido.
nena marcador de sepultura subiu para as meninas desaparecidas. Nenhuma doquo foi devolvida, mas algo mudou, outras de portas fechadas. Reuniões de fundos luvas de seda escondiam suyas, uma nova palavra, se infiltrou, relax públicas, vocavi. As pessoas da Santa Catarina aprenderam algo com todo aquele escândalo, não como proar, mas como esconder. Aprenderam o poder da narrativa, e aprenderam, sido o suficiente que pelo virar do século, ajudavam a financiar jornais, escolas, e caridades. As mesmas caridades que os cobriam quando escândalo chegava perto de mim. Não era suficiente guerra orfanato mas, não, voca precisava, de uma fundação, fundo, uma missão, algo com nome sano e uma placa dourada, e acima de tudo, uma história. As pessoas amam histórias mais que amam a verdade. Digo que voca está salvando crianças, alas te daros os modos. E su silencio, digo que voca está rescatando os perdidos. Alas assinarei o hará para o lado quando os perdidos nunca voltam para casa. Por prova, ol para os arquivos da Sociedade de Ajuda às Crianças de São Paulo, circa 1908, uma auditoria de rotina hanwido escuchida descobriu uma irregularidade. 12 meninas supostamente colocadas com leres respectivas nunca existirão no censo. 12 nomes novos, sem corpos, semindaricos, aptas recibos e cartas educadas de agradecimento. A irregularidade foi resolvida com memorando de parágrafo único, aeroclerical. Ninguém molho mais fundo. Ninguém pergunta que tipo de lardexen nenhum rastro exceto recibo de do quo. E os homens que assinaram aquele memorando, dois eram diaconos emigrados loque. Sentava no conselho de uma faculdade que ainda faz campanhas de arrecadação brilhantes toda primavera, o dinheiro se move. Mas a padrino fica enraizada, e quanto às famílias que compraram essas crianças, seus livros sumiram, seus descendentes mudaram nomes, caçaram novo dinheiro, construíram bibliotecas com dinheiro de culpa, e por São Paulo hoje, voca ver seus braços gravados em mármore acima dos mesmos salos. Universitários que ensinam estudantes, jovens brilhantes e mudar o mundo, voca aca que essa ironia e acidental, e ciclo. Jardim cuidadosamente cuidado de reputax aparadas limpas para que as raízes não percam. Caridade se torna reputaca, reputaca se torna imunidade, imunidade se torna poder, e poder mandam segredos mais quietos que qualquer sepultura jamais poderia. Então, o que isso significa para voca, sentado no escuro, refletindo-se esta apenas ouvindo uma história de fantasmas para adultos, aqui esta verdade da medula negra, toda vez que alguém tem puxar cortina, encontra outra cortina e outra. Porque o truque real não é apenas tomar meninas o dinheiro ou confiança. O truque real é convencer o mundo que voca e o herói enquanto faz isso, e uma vez que vi aqui, comica evra todo lugar, fundax privadas que passam mês, terra que nax inteiras, fundos que pagam zero imposto enquanto pregam sobre equidade, institutos que se alimentam de cries apes cries, prometendo consertar as feridas que continuam infectando, o ao redor, todo século tem sua Santa Catarina. Alas apenas ficam melhores soar para as câmeras. Mas voca esta aqui ouvindo uma história que enararam sob pedra e tempo e aplausos educados. Voca esta cavando com mãos nuas na sepultura que ninguém mais toca. E isso te torna perigoso. Lembra das pegadas de Lídia na chuva, ela não foi longe. Mas de sua evidência, rastro que alguém mais poderia seguir quando o tempo chegas. Voca alguém, a pergunta e, o que faz como que encontro? Fique comigo, não desviou her agora. Na próxima secção, mostro como essas paredes antigas se conectam ao seu mundo, seu salário, seus impostos, o futuro de suas crianças. E se acacuno pode tocar, esta presta ver qua profundas as fundax romante violo. As algemas de ferro eram apenas o começo, pronto para abrir a próxima porta. Há uma raza para voca ainda estar aqui, ainda ouvindo, mesmo, enquanto su pulso diminui para rosteio frio. Mesmo enquanto parte de voca corbeira a porta e finger que isso é apenas uma história de fantasmas sussurradas sob cobertores. Mas voca se melhor agora.
As pegadas de lidia na chuva no eram apidas o rastro de uma menina aterrorizada. Era uma linha de abertura de uma carta escrita diretamente para voca através de séculos. Uma carta que diz, algumas gaiolas no, tão trancas porque no precisam delas, a Santa Catarina caiu. As paredes de tijolo apodreceram, as camas de ferro enfrajaram, mas o projeto sobreviveu, o ao redor de sua cidade. Quantas instituições ostentam retratos sorridentes de crianças angélicas em seus relatórios anuais, mas nunca te deixam entrar sem anúncio, quantos abrigos. Familiar surgem em distritos falidos da noite para o dia, prometendo resgatar os pobres. Então desaparecem epas o dinheiro da bolsa seca. Voca o padro agora, no século atrás. Éramos chinelos finos de lidia escadas congeladas, hoje, são arquivos enterrados em arquivos do governo do fundos, que voca precisaria de incapacite de dinheiro para encontrá-los. E se encontrar, então, pergunta a si mesmo, por que seu bairro tem câmeras em cada esquina, mas nenhuma câmera nunca viu o que acontece dentro daqueles vans anônimas, estacionadas atrás da cerca de arém do abrigo? Pense nas caridades que enviam folhetos brilhantes para sua casa de correio todo dezembro. Fotos de crianças de olhos arregalados em lugares distantes. Pense nas deduções fiscais que oferecem. Pense nos nomes no conselho de diretores, juízes, senadores, CEOs. Homens e mulheres que apertam sua mão em recadax enquanto assinam cheques que mantama. Padrino viva. A Santa Catarina os ensinou como. Primero, voca prega salvajo. Segundo, p dinheiro. Tercero, encontra os desesperados ou os torna desesperados. Quarto, canaliza os corpos a ninguém pode contá-los. Parece extremo, deixe-me arrancar. Outro curativo para voca. Voca sabe quantos registros de arte dos anos 1900 simplesmente sumiram? Apenas a Igreja Católica supervisionou a colocação de centenas de milhares de crianças pela América do Sul. Metade dos nomes não existe. Em nenhum censo, nenhum registro local, nenhum cemitério. Perdidos no tempo, desem registro ruim, no. Era registro perfeito para exatamente os monstros que precisavam que crianças se tornassem. E vice-versa, e se acha que isso para nos anos 1900, pergunta a si mesmo por quê. Na era do digital tudo, era su pedido de café e su histórico de busca vivem para sempre. Arquivos inteiros sobre crianças desaparecidas ainda desaparecem. E porco segredo no acidente, o plano de negocios, assim como a Madre Superiora Almeida pregava caridade enquanto trancava portas de Porão. Instituições modernas se embrulham nos mesmos mitos reconfortantes. Santuário, esperança, serviço. Elas compram terra em suas cidades, suas vilas, constroem campi, com portais de pedra e vitrais, realizam vigílias e las de velas. Pelos perdidos enquanto garantem que os verdadeiramente perdidos ficam enterrados em fundex. Derramadas de cadas atrás. E aqui está a lâmina que corre mais fundo. Elas sabem que vocanho o hurry perto de me por sua vida e a foga. A lugal, contas, a amica dizer de carnaval a manha se disser coisa errada hoje. Então contem com su silencio, sua fadiga, sua necessidade de contos de fadas sobre como algum em algum lugar está salvando as crianças. Mas esta noite voca e eu estamos naquele porão como Elisabete Oliveira. Vimos as algemas de ferro. Lemos o rabisco desesperado. Nós ainda estamos aqui, nós sabemos, e uma vez que sabe, não pode desconhecer, uma vez que vi, não pode desver. Então aqui e na verdade tem gosto de som. Os fantasmas da Santa Catarina nunca foram embora. Eles usam hábitos novos agora, como advogados em vez de rosarios. Pregam melhores práticas em vez de orux. Eu preco ainda e pego pelos pequenos e silenciosos. Mas talvez, as pegadas de lidia no tenem sido envio, porque, voca esta aqui, acordado, voca esta fazendo perguntas que nunca foi destinado a fazer. Isso te torna perigoso, uma onda laqueo que poderia se tornar uma onda, na metade desta descida. Quero que voca tranque isso, silo para voca mesmo, dex icor pelas sombras. Fique comigo, nasa cao ten, rachamos o túmulo completamente. E vimos o que rasteia quando voca arranca o tema pedra. Bom, voca ainda esta aqui. Voca fez a promessa para si mesmo e para las. Então eu desvio o her agora,
Imagine, Janeiro 1948, Ciudad de Inverno de Salvador como porcelana rechada, veno cortando atrás de gallos nes como osos. Detitive Inspector André Fica fora das paredes de tijolo da Academia Santa Catarina, escondido atrás de carvalho esquelético, dentro, tras janelas piscam com las de vela, figuras se movem, atrás de cortinas finas, sombras de segredo que usu uma máscara sagrada por tempo de me, o corqueo de André Martela no pedo, Neo de Mato, mas do conhecimento de que esta noite el carreganho apenas o peso da lei, mas o fardo do dito, el tem consigo tras marcha da cidade, dois policiais, e mandado senado pelo, prefeito MC, mas no fundo el sabe que papel neo o protegera, do que espera atras daquela porta reforcada com, ferro, el espera pelo sinal, o grito agudo de uma coruja, so homo postado pela porta dos fundos, quando vem, André da o assino, solas de botas rangendo sobre terra congelada, enquanto se aproximam da entrada principal, swamau en luvada trem ao levantar aldrava de latau, boom, 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 som que ecoa atrás do tempo como o martelo, diem juiz, dentro, silencio, en tal pasos, a propria arma ines, palida como a nivel fora. Olos dariano como rato encurralado su propio ninho, detitive inspector, el ediz. Vos suave como leo frio, que devemos, André. Acorda, el termino de brincar de educado, por orden da cidade de Sao Paulo y do estado da Bahia. Estas instalações devem ser revistadas imediatamente, a face, por batimento cardíaco. Ines fica no lugar, habito rápido como sudario fúnebre, contas de rosario tilintando. Contra su pulso, en tal ella forca sorriso fino, y se afasta. Mas sus ojos cospam veneno, os policiais inundam, portas arrombadas, bas abertos, livros rasos arrancados de gavetas com fundos falsos. Mas a porta do poro, aquela boca de ferro no fim do solo principal que atrai entre como gravidade, chave na mão. El desos degraus de pedra, cada pisada ecoando contra paredes úmidas. Ochero atinge primero, mofo, ser de vela, algo mais antigo, mais dos, mas padre, el levanta sua lanterna, o circulo de las trem sobre armax de cama de ferro, camas pequenas, exatamente como Elisabete Oliveira descreveu. Algemas ainda perfusadas as cabeceiras, enferrujadas mas reyes. Uma corrente pen como uma cobra morta sobre colchão pequeno de me per qualquer corpo adulto. Uma prateleira de madeira, LVE. As bonecas, as fitas, as cruzes de madeira, bugigangas que outro nomes, histórias, vasos que nunca foram destinadas a sobreviver essas paredes. O estómago de André Rivera, suavemente grita para el ser, fecar a porta e deixar escrito angular assim mesma, mas em tal som, uma tosse, suave, fraca, viva, el gira, fix da lanterna cortando a penumbra, ela, atras de Guadalupe. Padre Imperado decidida dame para esconder uma abertura tasca, el encontra. Espaco de restigimento mal largo, o sufficient para uma criança. Dentro, embrujada cobertor fino, olhos largos e selvagens, e uma menina, talvez 12, talvez menos, sus pulsos estavam carne viva, as algemas morderam. Su cabelo foi cortado curto, grudando mechas úmidas suas botecas, ao lado dela, outra forma, menino, cis, talvez sit, mal respirando, a voz de André quebra. El chama pelos policiais, ordens latidas atrás de dentes cerrados. Elas quebram o guarda-roupa aberto, levandam as crianças como relíquias de uma sepultura sem marca acima delas. Gritos fracos, outras portas estão sendo forcadas, mais espacos de restigimento, mais quartos escondidos, mais fantasmas que nunca foram embora porque nunca puderam. Irma Inês tem a fugar pelo portal do jardim, saias arrastando pela neve, como vestido de noiva, deixando rastro de som, umbilical pega pelo pulso, puxa de volta, ela sibila como uma cobra encurralada, olhos rolando brancos, malditos cuspindo de labios que outrora citavam escritores. Elas encontram a madre superiora, almida ejolhada no altar, dedos entrelacados orqueo, en red sabe que e para mostrar, LVO pequeno frasco de po que ela enfio na manga, veneno sufficient para trapecer a forca do carrasco, o ronca de suamau,
o vidro se está alcando, no marmor como el tema mentira rechando abera. Alamanhesser, as janelas da Academia brilham com las de lanterna, en cuando vecinos se roinam. Abafados mzales e chapias. Bocas abertas com aviso de crianças meio famintas carregadas em macas. As meninas no coram, os meninos no falam. Elas encaram as lanternas como se las MC faz boa de me para confiar, nos dias que se sigam. Manchetes explodam pela Bahia, casa do pecado exposta, bruxas em habitos. Horror catholico em Salvador, mas as manchetes despotam rapido. Homens poderosos ficam envergonhados. Doxicam da noite para o dia, mas nena bispo vai julgamento. Nena ben feita rico de meio interior de uma cela, madre superiora. Almeida Irma, ines pendam na forca atrás do antigo tribunal. Al tema coisa que ines cos para a multidão e uma maldecao. Vocas vio esquecer. Vocas sempre esquecem, ela esta certa, os papéis sigam em frente. A academia e da malida e do chão, cres ele agora, balancos e bancos, e uma placa com palavras sanetas sobre crianças perdidas, mas voca no esquis. Voca esta aquines poro da memoria, segurando a lanterna como Andrade fez. Voca sabe que a verdade no esta morta, esta esperando, porque Santa Catarina, nunca foi o Nico Jardim, bom, então voca dinos agora. Das pucos dispostos a raspar as palmas sangrentas contra as paredes de pedra, que mandamo resto do mundo confortavelmente adormecido. Vamos arrancar outro tijolo. Quando a Academia Santa Catarina desmoronou, quando o escândalo foi meu, engolido pela sociedade educada, uma nova idea se infiltrou no vácuo. Movimento dos trens de orfãos. Na superfície, parece salvaco. Grande esquema filantrópico para resgatar milhares de crianças indesejadas. Das cidades fervilhantes do litoral e colocá-las com famílias amorosas. Nas amplas planícies do interior brasileiro, entre 1954 e 1929, mais de 200.000 crianças foram carregadas em trens com etiquetas de papel ao redor do pescoço. Nomes rabiscados em tinta que despotariam com cada quilômetro de trilho de ferro. As manchetes chamavam de caridade, os patrocinadores chamavam de diva cristal. Mas as sombras sussurravam algo diferente. Uma segunda colheita. Pomar fresco para aqueles que perderam su pomar. Quando o Morro da Forca queimou, essas crianças, tantas delas nordestinas, solistas, imigrantes, foram arrancadas de córticos lotados, canos de rua, pessoas de fábrica, algumas eram órfãs verdadeiras, outras tinham pais vivos. Imigrantes desesperados que assinavam exes em formulários que não podiam ler, acreditando que viriam suas crianças novamente dia, nunca viram. Aqui esta verdade. Elas não ensinam em seus livros escolares, muitos daqueles trens pervam em lugares onde os comidas receptores eram nada além de empunhado de homens em colorinhos rígidos, com livros rasa abertos e listas privadas, banidos com costas fortes e para fazendas, minas, moinhos, meninas, especialmente as bonitas. Desapareciam em casas grandes, quartos de fundos, ou simplesmente em lugar nenhum. Livro rasa descoberto em 1912 em galpão padre em Goiás. Listava de bolsos de uma única prata de trem de orfãos, 20 for crianças, 14 colocadas com fazendeiros, 3 enviadas a uma escola pro quil colocaqua severa, sem nomes, sem segmento, colocaqua especial, uma frase tal fria quando os trilhos de ferro MC. E aqui esta o file que o liga e Santa Catarina, entre aquelas crianças. Às vezes pedaço de papel abricha de caras de pó, dobrado em uma bíblia, escondido no fundo de livro escolar antigo, o enfiado sob uma tabua solta quando uma casa abandonada era demolida, sempre o mesmo rabisco, nós ainda estamos aqui, ainda, vocação, ainda o comachão na base do crânio. Aquele paver de que alguma coisa perdida está orrando de volta para voca, atrás do tempo. Detetive Inspector Andrade, lembra dele, ele nunca desistiu da cacada. Muito depois das inquiridos oficiais ficaram.
El seguo strens para o interior como calfariano, chero que nunca poderia ser lavado. In 1960, el viaje para o interior de Minas Gerais, lugar voca poderia enterar segredos sub kilómetros de cana y ningún jamais purgatoria. Sobre os osos virano no solo, el encontro uma pensao uma cidade chamada Ouro Preto, uma estrutura de madeira simples com uma placa na frente que dizia, Lar para meninas rebels. Dentro, hechas de portas trancadas, el encontro tres meninas acorrentadas armax de cama de ferro, sus tornozelos carne viva, suas vozes rucas achuros, a mulher que enchava a casa alegava que eram incurváveis, ladras, fugitivas. Mas quando Andrade Forco uma tabua solta savo colchao de uma criança, encontro uma boneca de pano esfarrapada, sus ojos de batao faltando, pedaço de papel preso ao peito, nos ainda estamos aqui, el tendosoro alarm, tento, arrastar suas descobertas de volta a São Paulo, ao Rio de Janeiro, a Brasília, mas cada vez a mesma coisa. Assim nos educados, condolências piedosas. Cartas cuidados amante redigidas prometendo, vamos investigar. Nada mudo porque fom por crianças perdidas no se confinava nico predio de tijolo. Salvador, era mais antigo, mais fomento. Uma roda comercial escondida serpentino pelas veias do Brasil. Uma heranca escondida que ninguém queria reivindicar mas muitos queriam lucrar. Andrade morreu em 1971 sozinho, meio louco, escrevendo cartas frenéticas para jornais que se recusavam. A public loss. Eles o enterraram em uma sepultura sem marca. Alguns dizem que suas últimas palavras foram as mesmas de Tomás Gomes. Eles nunca foram embora, mas acquiescem o que não puderam enterrar, as histórias, as notas, as crianças que sobreviveram tempo suficiente para susurrar para alguém que o viria. E nós, Volca e eu, sentados aqui agora, arrancando a tampa dos cakes século e meio depois. Volca está vendo agora, isso nunca foi sobre orfanato, escândalo, uma madre superior maligna. Isso era uma veia de corpo que ocorrendo sabes, escolas, igrejas, caridades e missas que ofereciam santuário enquanto trancavam portas hechas dos desesperados. Na próxima secao, seguiremos essa via no século XX, escolas de reforma, conventos de Madalena, hospitalmente. E o silêncio educado que cola aqueles que alçam perguntar, para onde eles foram? Então, Volca ainda está aqui. Bom, isso significa que saluem tinta. Agora, Volca e parte dessa liturgia escondida, legado por palavras que se recusam a morrer. Volca cor saber para, os fantasmas foram, Volca cor a próxima verdade, então o que comentam. Enquanto o século XIX dava lugar ao XX, o mundo, respeitável embrujava sus segredos em ferro e pedra, chamavam de escolas de reforma, leis industriais, escolas de treinamento para meninas delinquentes, nomes novos, mesma corrente, meninos e meninas rebeldes também para a sociedade educada, pobres também, estrangeiros também, quebrados também para quebrar no sonho de braço perfeito. Então eram encaixotados em dormitórios de tijolo vermelho hechos de portas de ferro e dito que isso era salvaco, nunca foi salvaco. Toma a escola industrial Lancaster para meninas na Bahia, aberta em 1956. A primeira do tipo no Brasil, era suposta salvar meninas rebeldes do pecado e da destituição. Mas dentro de suas altas paredes de pedra, a correco vinha na forma de silêncio. Foi trabalho que quebrava corpos pequenos, lavanderia infinita, esfregando, alveando, dobrando para hotias loque, igrejas, famílias ricas, que se congratulavam por dar caridade. Tudo enquanto as meninas lavavam suas digitais em pedras frias e água fervente. Foi casa do bom pastor em Curitiba. Uma de muitas madalinas espalhadas como marcadores de sepultura pelo mapa. Ele mulheres caídas, meninas que haviam sido violentadas. Simplesmente pobres também simplesmente falantes também. Eram trancadas hechas de altas portas de madeira, elas costuravam, esfregavam, oravam. Corvam em suas vinte e noite, quando as freiras diminuíam as lâmpadas a gás. Quantas escaparam, poucas, quantas sobreviveram tempo suficiente para contar, menos ainda. A maioria carregava a vergonha para suas sepulturas, convencidas de que morriam. Por gome or truque das justos jamais foi fazer os quebrados acreditar.
Q gan herams was Correntes, mas às vezes pedaço de verdade escapava, uma nota escondida. Hinerio, não de menina gravado em uma parede de dormitório. Sussurro para, zelador simpático que eneraria, a historia, uma garrafa de uísque. Atras da caldera. Tal sussurro veio em 1919 quando zelador na casa do bom pastor descobriu espaço de restigimento acima da lavanderia, dentro uma armaqueio de cama de ferro. Algemas aperfusadas na pedra, não maranhado na parede em uma mão tremula. De criança, Maria o nome que ecoa de volta e Santa Catarina. O mesmo nome que ima para ter ouvido cantando uma cantiga de Nanar. Pela janela de bordel, o mesmo fantasma que cruzou o continente em pedaços de papel enfiados em bonecas e bíblias e tabuas de piso. Coincidência, o mesmo linhagem de horror, trocando su caminho a través de décadas e fronteiras? Quando o zelador tenta reportar, arquidiocese do diablos, no registro de tal menina. Quando ele insistiu mais, eles encontraram. Ao zelador e su corpo encontrou Rio Pran, naquela primavera, causa oficial acidente. Testemunhas disseram que ele estava bebendo, ele escorregou, ele sempre escorregam. E enquanto os jornais enchem suas primeiras páginas com guerra, proibique, a pandemia de gripe, a verdadeira donca prosperava atras das cortinas de render respectivas de leis de caridade. E casas de missão, em 1927, uma médica chamada Margarita Gomes, fresca da faculdade de medicina, assistiu uma passeio em uma escola de treinamento para meninas de mente fraca, no interior de São Paulo, chamava-se Lar Industrial do Estado Leste. País enviavam suas filhas para ela, esperando que se melhores, civilizadas, empregáveis, redimidas. O Cudra, Gomes encontrou ambas eram malas trancadas, janelas gradetas, meninas drogadas para conformidade, quartos semi-quechimento, meninas forcadas a compartilhar camas tão pequenas, que dormiam dobradas umas contra as outras como colheres. Em uma gaveta, ela encontrou machucados, encontrou cicatrizes, e encontrou uma menina, miúda, quase catatínica, apertando uma boneca de pano sem-olhos, costurada na bainha do vestido da boneca, pedaço de pergaminho, marrom como a idade. Voca sebo que dizia, no e, voca sendo que dizia anis de, o dizer, nos ainda estamos aqui, Gomes tende falar, o conselho de curadores a silencio, su contrato foi revogado, sua licença médica suspensa por histeria. Ela morreu em 1933 em sanatorio por exaustão nervosa, do acima obituario. Porão, os conadores de verdades proibidas sumiram, mas os ecos nunca. Porque o mesmo nome continuava aparecendo. Maria o como uma assinatura rabiscada a través de Xerox. Historiador de caras depois argumentaria que Maria o nunca foi uma única menina, mas código, uma máscara coletiva para todas as crianças sem nome que escorregaram pelas rachaduras. Símbolo que dizia, voca pode nos enterrar porão, mas nunca pode enterrar todos nos. Essa é sua arranca, uvint. Uma veia de luto ligada em ferro e pedaços de papel correndo das camas de orfãos da Santa Catarina. Para as Madalinas. Para o mundo moderno que voca aqui conhece. Voca ver como essa corrente nunca quebrou de verdade. Como apenas mudou su traje para público mais moderno. Pense que acabou, pense novamente. Porque os trens de orfãos se foram, as teorias, estão fecadas. Mas a maquina que se alimenta dos esquecidos está viva e bem. E se aqui está seguro dela, no está vivendo de jeito nenhum. Voca aqui está seguro porque tem quatro paredes e não na carteira de motorista. Voca aqui porque no há algemas de ferro nos postos da sua cama voca e livre. Acorde, o ferro nunca foi a verdadeira prisão e silenciosa, invisível. Ela escorrega pelo fluxo sanguíneo do seu dia enquanto voca chama de normal. Esta no piscar monótono das luzes do seu escritório está da manhã quando voca está cansado de me. Para lembrar por que esta ela. Esta nos zeros no su contracheque que nunca somam liberdade apenas de vida que voca herda como uma. Maldiqueo. Familiar esta na papelada que assina. Todo acordo de usuario. Toda renuncia. Toda linha pontelhada que diz. Sim. You consino que es sistema me como vivo uma mordida educada de cada vez.
Ol para maquina, romente ol, voca acacu as meninas orfas de saperesseram, yo, elas cresceram em voca. As mesmas fábricas que se alimentavam das maus pequenas de crianças agora se alimentam do seu tempo, seus pensamentos, seus segredos, voca troco correntes físicas por digite, todo clique, todo rolamento, todo toque no teclado, livraza da sua alma vendido ao me, or lance eos guardius de novo orfanato, no mes madre superiora almida, mas CEOs em escritorios de cano, diretores de fundos regentores, de vidro, políticos sordens que prometem liberdade enquanto assinam os contratos que vendem seus dados, para pessoas que voca nunca encontra em salas que nunca vera, voca acacu isso e paranoia, então explique isso, como encontro essa história? Voca e procuro ela escorregu sob sua porta como uma carta proibida na noite, voca realmente acacu esta aqui por acidente, uca, incline-se mais. Perto, fudi conner como a corrente sobrevivo, quando as madalinas fecaram, chamaram de progresso, quando o trembi or faus peru, chamaram de modernidade, mas o comercio de carne no moro, mudu de forma, agora USA terno, agora se chama, exportaco de mão de obra, terceirizaco, capital privado, agora te move atrás de, fronteiras com promessas de uma vida melhor. Então te tranca em salarios que mal mantam sua cabeça acima da água, enquanto alguém mais engorda na diferença, e ainda os quartos escondidos, os mesmos espacos de restringimientos secretos, etc. Agora no sal poros com algemas, sal fazendas de servidores cheias de tudo que voca se churu em uma tela, su rosto, sua voz, suas fraquezas, seus desejos, sua raiva, su medo. Tudo ele esperando ser empaquetado e vendido, orfanato. Digital para sus usos mais privados, e voca o alimenta todo dia porque está cansado, porque tem medo, porque te ensinaram a ter medo. Voca sabia que as madalinas faziam as meninas repetir uma única frase toda noite antes de dormir. Su nada, su poera, de novo e de acreditaram. Hoje voca sussurra uma, orqueo diferente em suas telas brilhantes, ghost, compartilhe, inscreva-se, por favor me veja, por favor não me esqueça, mesmo fantasma, mesma corrente, mas no te reste tal fundo, no buraco de coelho apenas para te deixar no escuro, porque enterrado em todas essas tabuas quebradas e livros manchados de sangue, há uma porta escondida, a mesma porta que uma pereira viu quando ficou congelada naquele bico em São Paulo. A verdade que assustou as freiras e os mercadores e os políticos. A verdade que os orfãos carregavam em pedacos de pano e canicas de niner murmuradas. Eles nunca estavam sozinhos. Voca no esta sozinho. Ha poder em conhecer o nome da maquina. Ha poder em ver a corrente pelo que no ferro, mas crenca, no algemas, mas silencio. E quando com essa corrente, pode quebrar mas ha custo, verdade tem dentes, cor voca liver, mas te sangue também. PQ levante no meio do orfanato digital e diga, chega, PQ tornou zelador, o rebelde, e uma pereira do seu próprio tempo, PQ lembra o que eles. Teneram tano te fazer esquecer, que voca no e poeira, no e lucro, no e silencio. Voca ainda esta aqui, voca bem aqui, então me diga, qual o próximo pedaco? O prefere finger que os fantasmas no te sigam no salario de manha e no son ho desta noite, o martelo bait na parede, o pano falso seed comum sachurodi, poera de riboco antigo, a lanterna pisca, captando o contorno de braticas alfarujadas, o brillo de ferro, a nunca deveria estar, e la pereira fico aqui uma vez, talvez algum como ela em outro lugar ao tempo, algum que pergunto, deme? Algum que no podia deixar mentira suave cobrar a verdade dura, e agora voca fica aqui também, incline-se mais perto, o tijolo e frio sob seus dedos, voca quais pode ser os ranas de pequenos crescentes cavados na pedra, por maus pequenas que nunca aprenderam a implorar direito porque implorar no es salvaria, as freiras os ensinaram isso, o mundo os ensinou isso, voca o eco. No e apenas o passado, e su pulso martelando em suas temporas porque, em algum lugar na medula das sus ossos, voca sabe, isso no e sobre 28 meninas orfas mais. Isso e sobre todas as crianças escondidas, as que nunca ganharam nome, uma sepultura,
uma voz. Isso e sobre voca, porco poronho esta apenas Salvador. O poro esta qualquer lugar, on ha uma promessa de santuario que vira. Prisao, qualquer lugar, on poucos poderosos se alimentam da fe das sem poder. Qualquer lugar, on a Correntes sobreva pork fingimos no viela. A lanterna de ima balanca bexa. A luz derrama sobre camas pequenas alinhadas como queixos, esperando por funeral. Que ningún planea realizar, anias de ferro nas cabeceras. Reyes o sufficient para segurar uma criança lutando, enquanto o mundo acima fingor, uma cama. Ainda segura nico sapato, pequeno, ranhado. O curro rechado como mapa antigo que ningún querler, mas voca la agora, nio e. Voca vi o caminho, vi como el corre atrás de séculos, atrás de navios negreros e fábricas, textiles, atrás de conventos de Madalena e trens de orfãos, atrás de salas de diretoria corporativas e oficinas terceirizadas. Mesma corrente, isso neo e história, isso e agora, os orfãos se tornaram trabalhadores, os trabalhadores se tornaram consumidores, os consumidores se tornaram pontos de dados. Mesma gaiola, tranca mais brilhante, evoca o próximo se, neo for cuidado so. O horno e apenas o que fizeram com crianças poros escondidos sob cruzes sagradas. E o que fez com voca nos quartos claros acima. Sob luzes fluorescentes e slogans de RH sobre valores familiares. E a semana de 60 horas. A câmara no cano. O NDA Senado que permite su silencio troca de apenas o suficient para manter as luzes acesas. Voca quer continuar fingindo. O corver o que eles no pretendiam que encontras, porco. Próximo quarto, mais fundo ainda, no e feita de tijolo e ferro, e feita de sachuros. Livros raza financeiros que rastreiam a venda de orfãos para clubes de cavalheiros. Dokes políticas pagas com carne. Registros de confissão que absolviam monstros hechos do colorinho enquanto alimentavam vinho de gamunhão para crianças. Famintas para manulas de cis. Voca vi agora, no e, o registro nunca e completamente queimado. Vivem cartas escondidas posts de vidro hechas de altares. No testemunho tremulo de uma menina que viu sua irmã uma janela de bordel. No dinheiro do silencio transferido de uma conta offshore para manter os papéis quietos. E aqui voca entra, porque quarto precisa de uma testemunha. Esses segredos no sobrevivem ilhas do sol. Encolham dela, recuam. A correnião ferruia quando olhos suficientes vêm, então faca voto. Faca maquina, saber que voca viu isso. Faca lembrar que no se viru como eles esperavam. Bom, agora estamos prontos para ir mais fundo. Próximo. Seguimos o rastro de papel que o detetive dixu. Os livros raza que eneraram quando o caso sumiu dos arquivos de São Paulo. Rastreamos os nomes de homens que assinaram suas confissões com dokes em vez de tinta. Assistimos como suas famílias ainda sentam conselhos de caridades. Que falam de salvar os inocentes, enquanto compram eles os inocentes nunca voltam. Voca ainda esta aqui, bom, mantém as suas firme por quando mais fundo vamos. Mas sus olhos vio o querer fecker, mas no fetch, no agora. No quando estamos tal perto dos nomes que pagaram por silencio, como as vidas de crianças que ningún sentiria falta. As notas do inspector en rede eram destinadas a ser destruídas. Epas a invação que nunca aconteceu. Epas a paroquia subornar o conselho da cidade. Epas o bispo fazer promessas. Homens turnos pretos, os livros raza deveriam ter queimado com ele. Mas no queimaram. Uma única página sobreviveu, não repetido. Barbosa, no Cornelio Barbosa. A identidade de cobertura do detetive. O verdadeiro Barbosa, o magnata. De navigaquo. O homem que financiava missas para resgatar crianças destituídas dos portos de Recife e Fortaleza. Apenas para enviá-las novamente atrás do Atlântico para ler melhores. Os leres que nunca tinham uma porta da frente. Apenas uma entrada de trás para solos homens importantes bebiam com hake. E exigiam em a concha a qualquer custo. Voca aqui que esto inventando? Buca calme cow, e mais antigo que Barbosa, mais antigo que a Santa Catarina, mais antigo que Salvador, e padre que se repite, uma instituição que nascida para proteger os iniciados. Gerida por pesos que aprendam que os iniciados são lucrativos quando ninguém faz perguntas. And rede viu,
El rastro pagamentos da linha de navegação de Barbosa para orfanato no Rio de Janeiro, de la para clube privado em Belo Horizonte, de Belo Horizonte para uma ordem católica em Brasília, uma cadeia de luvas de veludo escondendo o punho de ferro, nomes mudados, papéis folhados, crianças desaparecidas, substituídas por novos edifícios, placas de mármore gravadas com nomes de santos para acalmar qualquer dúvida persistente. Voca sabo que o detetive escreveu na margem daquela última página, nenhuma acusação, nenhuma declaração oficial, apenas uma única linha, quase uma oração. Eles nunca quiseram salvar-o que isso significa, leia novamente, eles nunca quiseram salvar-o. Os homens hechos disso não construíram orfanatos para salvar crianças. Construíram para suprir a fome de sua própria fome corrompida, e, as igrejas, os profetas, os empresários todos sorrirão por pegarem sua faixa de piedade e lucro. Se isso parece grande demais, monstruoso demais, lembra disso. Monstros prosperam quando voca desvia o olhar. E por isso que constroem paredes, e por isso que abafam os registros, e por isso que a carta de imã nunca chegou aos papéis, e por isso que o relatório de André nunca chegou a julgamento. Contem com sua descrença, sua dormência, apostam, sua distração confortável, mas voca ainda está aqui, não e, voca viu a corrente, então veja claramente, não e apenas 28 camas hechas de uma parede falsa, e o pipeline hoje que drena os pobres para alimentar os ricos, e o sistema de ataque quadrado que embaralha crianças como cartas, saos centros de reabilitação virados campos de trabalho, saos apelos infinitos por docs que remendam uma ferida, que ninguém quer curar, eles nunca quiseram salvar-o, queriam suprimento, então o que André fez quando percebeu, foi a imprensa, foi ao bispo, foi ao prefeito de São Paulo, e toda porta se fechou na sua cara por todos deviam a Barbosa, o algum como el favores de me, para contar, mas André dixu algo para voca, uma única nota enfiada em uma viga oca no poro do proprio detetive, a mesma viga, escondiu cópias daqueles livros rasa, aquela viga foi demolida em 1912 durante reformas. Pedreiro encontrou a nota e vendeu a colecionador por dinheiro de uísque. Voca pode ver os hoje, ou se duvidar, uma linha, sua pista final, se enarama verdade em pedra, derrube as paredes, então derrubamos as paredes. Uma história de cada vez, segredo de cada vez, estamos os osos para las do. Sol e alçamos o mundo finger cunho saurreis, o próximo pedaço está esperando. Os registros de ataque falsos que mostravam quando cada criança valia, pacificada por idade, beleza, obediência, precos que construíram mansos em Copacabana, e casas de verão no literal, precos que ecoam hoje nos salarios de homens que soram para fotos de campanha, e suchuram promessas sobre proteger crianças que nunca pretenderam manter, inspire, segure, sol devagar, por quando ler esses números para voca, sentira, algo quebrar, não apenas na mente, mas no estômago, e deve quebrar porque isso nunca foi apenas papel e tinta, era carne e infância, era uma concha pacificada por quilo como gado emleilo, o livreza salvado de André, o que gerarem Esther cinzas por 1950, lista de cada menina por iniciar apenas, mas su valor era solitrado em uma moeda mês. Honesta que qualquer sermão pregado atrás do altar da Santa Catarina, mo de 13 anos, 4,150, se de 15 anos, 61, cm de 12 anos, 3,825, isso parece barato, deve. Esse era o ponto, o orfanato cobria custos, engordava os livros, financiava os vitrais que dixavam entre las sufficient para manter a escrito parchendo, respeitável, cada coma acorrentada número, cada criança pesada contra prado de do quo. Os fias davam suas modas no domingo enquanto o fundo virava fe carne, as Irmas, Madre Almeida, Irma Inés, Irma Margarita. Assinávamos recibos com a mesma tinta que USA para registros paroquiais, batismos, confirmax, água benta em uma página, são na próxima, em rede rastreio os pagamentos para trás. A linha Barbosa escreveu cheques desfarcados de datas caritativas. Os cheques passavam por bancos de São Paulo com clérigos sorridentes.
Q nunca perganavam por Q tano dinheiro se movia tal quieto para, orfanato Q nunca, formava nico aluno, voca corporação moderna, ou para o mesmo mecanismo agora, ou para o suposto sem fins lucrativos que imploram por alivio de desastre, mas gasta media centavos de cada real em salarios executivos, ou para as mega igrejas caminhados, de luxo, ou para as fazendas de reabilitação, viciados cavam vales por centavos enquanto uma saúde, territória em bolsas subsídios do governo por salvá-los, a moeda muda, a correntinho, e esta verdade me suya, a rasa pela, qual ninguém falou era por todos se alimentavam, as igrejas pegavam autoridade moral, os ricos pegavam o cunho podiam comprar em casa, os oficiais da cidade pegavam votos por ajudar os pobres, os jornais pegavam dinheiro do silêncio, e os poucos que sabiam melhor aprendiam o custo de perguntar, voca esta fazendo uma pergunta agora, nho e, voca esta se perguntando se alguma, menina escapou, se alguma linha de livreza fugiu de seu número e saiu do outro lado, en rede acreditava que havia uma, enarrada em cano de suas notas, barrada por água e idade, amo vista pela, última vez no Porto de Salvador, presumida morta, rumor persiste, sobrevive sob seu nemo e Pereira, Maria Oliveira, e menina, que ima viu na janela, talvez ela não tenha sumido completamente, talvez tenha vivido, talvez tenha cantado algum, talvez a história reste asiadiani em susurros e histórias de fantasmas, e avisos para crianças curiosas, não confie nos sagrados que soaram largo de me, talvez Maria Oliveira faça o primeiro elo que no quebro, o que fez essa história te alcançar agora, Jarax de Pois, voca sem agora, aquele rasgan o frio na nuca, isso é a história, respirando em voca, lembrando que a corrente e real pork voca com his agora, e agora que sabe, não pode desver, mas conhecimento sozinho não é suficiente, e, o sistema com se paver verano dormência, condom com voca suspirando, balancando a cabeça, seguindo para o próximo, e por isso que tem que fazer algo próximo, tem que contra algum, tem que puxar tijolo solto no seu próprio, poro, tem que vigar com voda, a com doa, com confia para salvar os perdidos, se enarrama verdade em pedra, derruba as paredes, essa é a ordem final de Andrade, no uma sugestão, uma ordem, na próxima secao, ficaremos ao lado dele nos docks de Salvador, a noite que foi arrastar a linha azul para a luz do dia, e pagou preco que provocou a corrente no quebra Samson, se ainda estiver comigo, aperto punho, suas seus ojos, su voto, porque esta destida no acabou ainda, e eles nunca quiseram que voca chegues tal fundo, imagine o Porto de Salvador sob uma lua que no cor brilhar, nuvens drifts grossas como uma cortina que a cidade no levanta, o vento morto sal atrás do seu casaco, mas por baixo voca censur, frio como salmora, foi o inspira. Guilherme Andrade ficou de novembro de 1948, assistindo ao tema lampada no doc balancar no vento como pendulo cantano regressiva, para algo indizível. Ele segurava pequeno caderno em uma mão, o último livro na outra, papel quebradico, nomes virados iniciei, pagamentos virados culpa, no bolso, e uma carta salada destinada editor de Jornal de São Paulo Senhor Voltas, voca quais pode, over a madeira do doc ranger sob suas botas, cada passo destinado a ser silencioso, mas a água torna tudo mais alto e noite, segredos carregam, segredos ecoam, esperando no fim do doc era Cornelio Barbosa, melhor homem que usava es nome como máscara, enredo a tribo como uma promessa, mas meninas, outra remessa, novo trem de orfãos, Barbosa conquer do ansioso de me, predadores acumcusao invencives quando voca alimenta su appetite, foi como Andrade sub que seria a última troca para deles, Senhor Barbosa, Andrade chamou, voz baixa, firme, sem distintivo, sem reforco, apenas verdade e a promessa de consequência, Barbosa viru, casaco de lei fina, luvas como banquero, olhos que no conhecem deas, sorriso fino enrolado sob su bigode, inspira Andrade, eldis, suppressa falsa pingano como leão na água, boca veio sozinho, o pulso de Andrade martelus was castelas como punho, mas suas palavras,
Serum como láminas de ferro, no esta sozinho, os livros reza estão comigo, sua corrente acaba esta noite, uma risada, suave culta, Barbosa se aproximando, sábados batendo em pranchas úmidas, voca aqui suabo em prensa de São Paulo quer essa história, quando, voca aqui em prime su papel pagas was contas, voca aqui igreja quer, o prefeito, voca esta sozinho, inspira, ninguém quer essas meninas de volta, neuralmente, a Maudi Andre se fechu ao redor do revólver dentro de su casaco, uma chance, tiro para consertar, o pelo menos errado. Mas Barbosa ergueu dedo em levado e assovio, e das sombras hechas das caixas, dois homens serum, casacos longos, facas curtas, musculo contratado como os mortos, a respiraco de Andre pego na garganta, o doc de repente menercuum caixo, semiforco, sem cavalaria de Reais, Rápidas água sussurrando promessas e paisacerado, el recu devagar, livraza no pedo como escudo, os homens se espalharam, e esquerda, e direita, e Barbosa ficou no meio, pacini como, uma erna com uma mosca meio enredada, neo faca isso, enredes, suavas rechu uma vez, apenas uma, vou queimar tudo, vou enterrar os papéis, vou emerar agora, o sorriso de Barbosa se alargou, sorriso de padre crânio de diabo, voca vai queimar, mas não será o que segura o fósforo, os homens atacarão, enred atiru uma vez, a arma chutu, o livro razacaiu, paginas flutuando sobre o doc como mariposas desesperadas, uma faca pego su lado, calaveiro frio vomito, el troco, viu estrelas na água negra, e enquanto o estavam para borda, aguero o livro raza. Cato, uma última gar na verdade. Quando o emperoram para beixo, o marengo e o segredo. Paginas flutuaram, tinta borrada, a corrente no quebra Samson, mas quebra porque carta de Andre no se afogo com el. Dias depois, o editor, como confiava a bru aquele envelope salado. Dentro, nomes, datas, mapa que levava ao Porão Escondido da Santa Catarina. O último espero de bom homem. Entrego uma verdade talvez que mesmo os jornais subornados, amiados, não puderam enterrar tudo desta vez, seguros viraram, manchetes viraram taxas, e por uma vez, as sombras no Morro da Forca piscaram como se pudessem queimar, aquela frase encontrada ranhada em paredes de Porão, e queimada nas mentes de toda a família que o para o outro voca, aqui acabou neo, porco dinheiro que comprou aquelas crianças mudo de mouse, enes do primeiro fósforo jame, fez car, comprou mansos em São Paulo, novas igrejas no Rio de Janeiro, dos quietas para calar os suspeitos, a corrente mudo, no quebro, alguns dizem que punhado de sobreviventes fugiu para o oeste, mudo nomes, cria famílias longe da Bahia, alguns dizem que Maria Oliveira, se vivo. Texu diario escondido na parede de uma pensão em São Paulo, esperando por algum corajoso o suficiente para encontrar, talvez voca encontra algum dia, talvez, seja por isso que esta aqui, que quando sombras atrás do tempo, lembra disso, o fogo na Santa Catarina no limpo padrido, espalu, insinuios no poder esconder sus dominios melhor. Rastros de papel viram contas offshore, livros raza, viram arquivos criptografados, correntes de ferro viram de vida, drogas e coleras digite, a forma muda, e fonio. Na próxima secao, seguimos o rastro que no moru naquelas chamas, o homem que pegou as pistas fine de Andrade, jornalista chamado Samuel Carvalho, que risco sua vida para publicar o que a elite de São Paulo ainda queria enterrado. A destida vai mais fundo. Os fantasmas, conosco. Imagine no Morro da Forca novamente. Mas agora e dezembro de 1948. Semanas após o corpo de Andre levar rio abaixo com nos pulmos e as paginas do livro raza. Drifts ao lado como pétalas de uma flor envenenada. Os papéis de São Paulo rodaram uma história em colunas cautelosas no início. O legado escândalo de Orfãos na Academia Santa Catarina. Mas se espelho como modo seco uma vez que as pessoas viram os números. As iniciei, os testemunhos que gotearam de meninas que quase escaparam. Rumor alimentou rumor, medo alimentou raiva. A cidade que outrora se alinhava para sermos de domingo agora sussurrava oryx.
para Q madre superiora Almeida quimus pelo Q havia feito, os ministros de Salvador, colorinhos rigidos de me, para admira Q endosarma academia, de repente fingium Q sempre suspiram algo errado. Hipocrisia quima limpo quando voca alimenta com escândalo sufficient, na véspera de Natal. Uma multa do se formu, neo componeses com forcados. Esses eram homens de fábrica cuyas filhas sumiram de corticos. Trabalhadores de da que ouviram rumores tempo de me para finger que eram apenas histórias de fantasmas. Alguns clérigos se juntaram, como se absolviqueu para ser ganha, como uma taxa. Academia Santa Catarina. Outrora uma fortaleza de tijolo gótico, sanidade sussurrada, agora se erguia como a massalu. As irmãs barricaram as portas da frente, pregaram as janelas fechadas, madre superiora Almeida e espinha, de ferro que sustentava tudo, assistia de su estudo no trachero enter, rosario em uma mão, livro razão na outra. Ela sussurrava as mesmas horas que ensinava as meninas, mas as palavras viravam cinza em sua boca. Ninguém sabe como risco o primeiro fósforo. Talvez fossem pai que espero 10 anos pela verdade. Talvez uma menina que escapou das correntes. Do poro evil de para ver sua prisa sangrar chamas. Ou talvez fosse mal de fantasma. Maria Oliveira MC, se voca acredita em te coisas. O fogo pego es cortinas primero, depois vigas secas do telhado. O vento frio de dezembro fez o resto. Chamas rolaram pelas paredes de pedra como se tivessem esperado decadas por permissão. Fumaca cargou segredos pelo campanário, gritos. Chacoalharam os dormitórios trancados. Dizem que irmã Margarita tende fugar pelos fundos. A multidão pego no jardim, rosario balancando. A vente encharcados em querosene. Elenio chegou ao portal, irmã Inês Mendes se barricun a capela, apertando o crucifixo de latão. Gritando per santos cunho virium, quando o telhado, se du, interwa, on se ajolhava, or sufocadas por madeira e chama, e madre superiora Almeida, alguns juram que ela nunca dexu su escritorio, que senta atrás de sua mesa de magno enquanto o fogo lambia a porta, livraza aberto, na última página. Alguns dizem que se acorrentou el, as mesmas correntes que prendera camas de orfãos por 17 anos. Outros dizem que sumiu nos tunis sob academia, levando sus segredos consigo para o solo congelado de Salvador. Quando o amanhecer quebrou, sobre o Morro da Forca, tudo que restava era pedra enegrecida, fumaca enrolando, e o cheiro de segredos virados cinzas, a cidade chamou de Ustica, os papéis chamaram de limpeza. Mas as famílias, as que nunca encontraram suas meninas, sabiam, melhor, porque fogo destrui corpos, mas não enterra fantasmas. Por semanas apas as ruínas esfriaram, crianças juravam ver pequenas figuras no jardim noite, vestidos brancos, correntes de ferro arrastando atrás, las baixam em janelas de quarto, sussurrando cânicas em vozes roucas com água salgada e terra de sepultura. Nos ainda estamos aqui.